Okay, good afternoon. This is Chamaka Okafor reporting for Premium Times from Katsina State. I'm here at Army Barracks, GBR Road in Katsina State, which shares very close borders with Niger, where ECOWAS sanctions have been imposed and they're not letting vehicles pass through to get to the destination. The land air borders have been closed between Nigeria and Niger because, of course, Nigeria is an ECOWAS member state, and ECOWAS on the 30th of July 2023 imposed several sanctions, economic sanctions on Niger for the coup which happened on July 26th. And up until today, the sanctions still hold sway. I'm here in Katsina to see what is going on with parts of the state, of course, Katsina State, who are not allowed to go to their other neighbors in Niger. Niger and Katsina, or some communities, neighboring communities in Niger and that of Nigeria and Katsina State share very familiar relationship and commercial relationship. And these sanctions have had quite an effect on them as they have complained a lot. One of the effects are these trucks we see on the road, which have been here for almost over a week now and have not been allowed to visit their neighbors or get to their destination as a result of the sanction, of course, the closure of the border. And I'm here just going to show you what it looks like there. These are the trucks that are parked on the Katsina Road, Army Barrack GBR Road in Katsina, heading to Niger. Most of these trucks have goods in them, perishable and non-perishable, heading to Niger. But as a result of the blockade or the closure of the border, I beg your pardon, they've been asked to park in this side of the country. On the other side, which is the Niger side of the border, there are several trucks parked there as well who are heading into Nigeria. But as a result of the border closure, they have not been able to come through or make it through to Nigeria. This is where they are parked, and this is where they have lived in the last 1 week plus here in Katsina State. The ECOWAS has held a second emergency meeting, but are still in closed door meetings to, of course, reach an agreement on what the way forward will be for the Niger Coup. I hope you can hear me. There's a lot of noise going on here. More trucks are coming in, to Katsina today, and they are having to park here because there's no way out of Nigeria through the Katsina border. And it's the same thing in Sokoto as well, in Zamfara, in Kebbi, in other parts of the country that share close borders with Niger. This is the situation there. They're not just Nigerians here, there's some Senegalese drivers here as well, the Malian drivers here as well, the Nigerian drivers here as well who are heading to Niger. They have complained bitterly about the effects of these on them and how much losses they will be incurring at the end of the day should the sanctions of the border closure not be lifted as soon as possible. As far as we know today, there are no comments about if the closure of the border will be stopped today by the ECOWAS Commission. As far as we know, President Bola Tinubu has said today that diplomacy will prioritize, which several groups have hampered upon, asking the ECOWAS to consider use of diplomacy as against the use of force, which many are scared would escalate into a very bitter situation between Nigeria and Niger, who are very close neighbors. I'll try to see if we can speak to a few of the drivers who are here and then see how they feel about it. Most of them speak, in fact, all of them speak in Hausa, and I'd like to get one of them to talk to us to see how they feel about it. Can you hear me now? Okay, ka faɗa mana sunanka kuma kai ɗan ina ne, daga ina ne ka taho kuma ina za ka je? Ni dai asali na dan mutanen Zuru ne,
nan hanyar birnin Kebbi State. So mun ji mu lodi ne mun zo nan wurin za mu iya kai kusan wata biyu a nan wajen. Mu duka mu wasu marayu ne, wasu suna da mata, duk mun baro akan hanyar neman abincin mu muka zo sai aka ce mana boda ta kulle, kuma sannan mun riga mun taso ne aka kulle mana wannan boda. To dukan mu a cikin mu nan wajen yawancin wasu ma na daidai ba abin da ma ka je ka samu abin da zaka samu zaka tura wa iyayenka ma ko iyalinka ma duk an riga an tsida mana wurin, saboda dai in zaka yi ba dukkan motoci na wurin don an tsida mana kuma tunan hanya sai kowa inda hanyar da Allah ya ajiye wanda yake ci abinci. Da mu tunan hanya sai Allah ya ce mu ci abinci, to zuga mana yawancin mu ma ga su yanzu daga nan ma ni yanzu tun da sai ma ni ban karya ba, kuma ko a cikin account ɗina ma a cikin account ɗina babu kuɗi, kuma hanya an kulle ta, mun rasa yadda zamu yi da rayuwar mu. Shi sun ga muke roƙo wannan Najeriya ta dibi irin talakawanta yanda Allah ya ɗora mata haƙƙi na jama'a, ta diba dai ta gani a taimaka mu don mu samu hanyar da za mu neman abincin mu. Yanzu kwanan ka nawa ne a wannan gurin? Yanzu kwana na 62 nan wajen. Tun yaushe kenan? Gaskiya tun kamar a rufe bodan kenan. Tun kayan arbodan na zo da yake kisan ai duk motocin mu wasu ana ɗan yi musu fefa. To kayan fefa da zo duk aka ɗan yi wannan kwanakin sai kuma bodan ta zo ta rutse da mu gaba ɗaya. Wannan shine. Yanzu zaka tafi ina? Zaka yi Niger ne ko Jibiya? Yanzu gaskiya a Niger ne. A ina ne a Niger? A Niger? Maradi ko Zindar? A Zandar zan shiga. Dan kayan Zandar ne. Okay, to shikenan. Mun gode. We've heard clearly from one of the drivers who is here at the border between Nigeria and Niger in Katsina State, and he's telling us how much he's unable to, how many days he's spent here. He spent 62 days here. He's been here before the border closure, and for him it's a special case because he's been here with his truck and needed to get papers, of course, and before the papers could come, the border closure was imposed, and then he's stuck here. He's complained about how he can't even feed, his money is finished, and then there's nothing that can be done. So he's asking Nigeria to consider its poor population while also imposing ECOWAS sanctions. A lot of people do not understand that ECOWAS is quite different from Nigeria in this case, and of course, because our president Bola Tinubu is the president of ECOWAS, automatically everyone believes that Nigeria is responsible for the closure of the border, but largely ECOWAS has imposed the sanctions, and all member states of ECOWAS are implementing the sanctions in their different countries, and there are 15 countries who make up ECOWAS, and Nigeria is just one of them. We'll speak to another driver to hear what his own case is and how long he's been here for. Me sunanka? Kai dan ina ne kuma? Ni dan Katsina ne, ina kofar. Me sunanka? Sunana Dadi. Dadi waye? Asalin sunanka kenan Dadi? Sunana Ibrahim. Ibrahim waye? Ibrahim. Aikin me kake yi? Ina ɗaukar masara, ina ɗaukar gyaɗa, ina ɗaukar gashi nan dai kayan abinci, ina ɗaukar dawa, ina ɗaukar wake. Me ka ɗauko yanzu? Na ɗauko masara ne. Ɗanye ko ɗanyen masara? A'a. Bushashe? Za ka kai na? Zan kai shi Jibiya. Jibiya ko Nijar? Jibiya zan kai. Kuma an zo an tare hanya? An zo an tare hanya. So ya kuke ji yanzu? Gaskiya ni yanzu haka nan na je da wano na ɗauko kayan nan bai wuce sati biyu ba. Za ka ɗaga muryanka ba? Na je da wano na ɗauko kayan nan bai wuce sati biyu ba. Daga da wano ina ɗauka iyakaci na kawai in kawo nan Jibiya. Daga Jibiya ni ɗan Katsina ne, ɗan kofar guguwa ne. Ba wani aikin da na iya, ba wata sana'ar da na iya in ba wannan ba. Yanzu kwananka nawa ne a nan ɗin? Kwana na kwata-kwata sati biyu kenan yau. Wato kwana 14 kenan? Kwana 14. To ya kake ji dai? Gaskiya yadda nake ji Hajiya yanzu nan, ai yadda nake ji kin ga dai yadda nake.
ina matashi yanzu haka ina taimakon iyayena kuma ina da mata ina da yara guda biyu. Yanzu haka nan kira na aiki wayan nan ba kuɗi amma ban iya daga ina daga wayan ba san abin da zan gaya musu ba. Saboda me? To don saboda ni kin ga sana'an da ni iya kaɗai ce. Kuma daga nan kike ciyar da mutanen gida? Duka da ni yanzu haka nan a gidanmu ni ne na biyu. Hakan nan kuma duk iyayena ba ga sun dogara da Allah sun dogara da mu. Ku nawa ne kenan a gidan? Gidanmu mu bakwai muka rage mu. Ko kuna zon tare? Oh, okay. So me kake so yanzu a maka ya kake jin da komi? Yanzu hakan nan dan Allah da Annabi mu a yadda muka dauko kayan nan ko tafiya zamu muna zuwa muna musu wannan abu ana musu ba. Mun san ana biyan rabo. Sai kin ganin na sani. Na san ana biyan rabo in ma ba a yi mun ni ba na yadda a dauka. Amma ka san abin da ya sa aka rufe bodan? Gaskiya an ce mun dai wannan dan tashin hankalin da ya zo na tsallake mu na kusa da mu shine ya kula kan abu. Amma duk da haka kafin haka ma abun dai kullum wani ma'aikata namu na Najeriya wani lokaci suna tsawwala mana dan saboda mu abun da muke daukowa abubuwan mu na gida muke dauka ba na waje muke daukowa ni da ke ganin nan ba na daukar foreign abu. Abin da na ga maki ina daukar masara ina daukar gero ina daukar dawa shine ni ba na daukar foreign abu. Yanzu wani sako ne yanzu zaka aika wa gwamnati? Gwamnati ni abin da zan gaya mata kamar yadda muka yi mu ko da aka yi zabe muna cewa Allah ya tabbatar mana da alheri. Kuma alheri ne muke ganin kamar shine amma ni ban dauki wani abu ina ga kamar wasu ne suka ja mana dan yadda aka sai mana canji na alheri shi muke fata kuma muna ganin kamar mun samu canji amma dai akwai talaka na kasa wanda shi ba aikin gwamnati yake ba albashi yake doka ba abin da ya dogara kenan kuma ni gaskiya da ce ganin nan ba noma ne ke wannan aikin da nake yi shi kawai da na ga maka shine banda wata sana'a da ta wuce wannan da ni ba san halin da zan shiga yanzu ba nan gaba dai nan haka ƙara sati biyu nan ina cikin damuwa sosai. Sai yanzu hakan nan da wuce tura wata ɗaya indiya haya ba. Hayan za ka samu motan kanka kenan? A haya na gida ma yanzu hakan nan tunani na. Motan wani mai gidana ne nake tuka. To shi kenan. Sannunku da hakuri. We've heard from another driver who is here, and this is the only means of livelihood he has. His family depends on him, not just his nuclear family, but also his extended family. As you can see, everyone standing behind me is a driver of one of these trucks lined up along the road, and they have no other means of survival. But of course, what affects Peter will definitely affect Paul, and that's what we're seeing happening right here at the Army Barracks GBR Road in Katsina State. They're calling on the government to help them out, open the borders, and let them get to their various destinations. Some of them are going to GBR, which is here in Katsina. Others are going to Maradi, which is in Niger, and Zinder as well, which is in Niger. But they've all been put in a blanket because, of course, the border officials say that they are not sure and there's no way to guarantee that whatever is getting to Libya won't get into Niger. That is the case, and that is why everyone is closed. So let's try to speak to more people here at the border. Okay, za ka faɗa mana sunanka kuma za ka ɗaga murya. Kai waye ne ka na ina ne? Ina za ka yi? Me ya kawo ka nan? Za ka yi kusa, sai ka ɗaga muryanka. Kai ɗan Dutsen ma ne ko haihuwan Dutsen ma ne? Ni Dutsen ma ne. Okay. Aiki me kake yi? Motar su. Wani Dangote ko za ka yi na ne? Jibiya ko Nijar? Jibiya. Yanzu wani hali ne kake ciki yanzu haka? Yanzu da yawan da muke cikin gaskiya muna buƙatar taimako gaskiya. Na farko ko ba komai duk mutum da ke nan zai mafi yawancin mu magidanta ne. Mafi yawancin mu kuma kowane ko da abu zai wani akwai buƙatar ta iyaye. Akwai ta ƴan uwa. Sannan kai ma cikin ka a halin da muke ciki a ka kare da shi. A yanzu ne da gaskiya muna buƙatar taimako ya kamata zai mu ko ba don koyar muna cikin matsakaicin nan. So duk wanda yake a gurin nan duk wanda yake nan gurin
babu wanda zai ce miki yana jin daɗin wannan zaman da yake to zama ne tun kana jin daɗin shi haka ba ka jin daɗin shi. Matanka nawa, yaranka nawa? Ina da mata ɗaya, ina da yaro nawa? Hudu. Ina da iyaye da nake tare da su. Kuma a cikin daga wannan aikin nan ne kake ciyar da su? Gaskiya daga nan nake ban da wani sana'a ta yi. Yanzu wani sako ne za ka aika wa gwamnati? Sako na a gwamnati ya kamata su dube mu dai ko ba komai gwamnati dama an ce talaka ce ko ba ga wani ba kuma mafi majority munan talakawa ne to duk wanda ke nan gumba wanda ke da mota kanshi kowane ta wani ce yake tuka to duk wanda ke tuka mota wani kaga talaka ne mai neman ci abinci ne to taimakon ne wannan taimakon da muke nema a gwamnati ta dube mu daga halin da muke ciki a tausaya mu in akwai hanyoyin da za a bi a taimake mu a raba mu da wannan kangi da muke ciki a taimake mu a raba mu da wannan. Amma kai yanzu ka san abin da yasa aka rufe bodan? To ni dai bare iya gagin da ni ba buya ne ba ni jibera ne kuma jibe ko Najeriya ce. Ba buya ne ba. Kan jibe. Ina ni ba ke cewa galibin da jibe ni ko na jibe ka sani Najeriya ce. Ba buya da shi ba. Ya ka ga jibiya. Ina ni yanzu ban ke cewa ina hana shiga jibe gaskiya. Ni ba buya ne. Amma akan ce wai wa'ansu a cikin ku suka ce za su je Jibiya amma daga baya sai su bi su shiga Nijar. Yau hawo bilkina ina ibara na Jibiya. A diba shi a kai. Amma haka abin da aka faɗa yana faruwa haka? To bai ya gana tun da ni ban yi ba. Abin da baka yi ba ka gane wanda yi wannan kin ga wannan ya dauka shi wannan ya dauka shi amma dai ni na waje bai da ni. In ma ana tantama obin ina ma gashe ka ko in ma obin ina a haska Madina a rage dubo gaji a halaka haska. Mali jibi da. To shikenan. Sanunka da kudi. To mun gode. You've heard from another driver who is heading to Jibia here in Katsina, and he's complaining bitterly about how, even though he's not heading to the border, he's stuck here. And he's saying, please let us get into Jibia, which is in Katsina, Nigeria, and not across the border where, the sanctions is being. It is believed that people who come to Jibia may cross over to the border, and so everyone has been barred. Whether you're heading to Jibia or not, you've been barred from coming close to the border, and that is the situation here. The borders in Jankama, in Jibia, in Kwangolam, they've all been blocked, of course, and no one is being allowed to get through. So we'll try to speak to more non-Nigerians who are here, of course, and their vehicles parked here to see what exactly they're going through. Bonjour, check. Quel est votre nom? Sergio. Where are you from? Senegal. What are you doing here? Nous, on est ici. Oui. On est duré ici plus d'une semaine. On est ici. On a qu'à dire la frontière, c'est maintenant fermé. Donc, il faut nous faire des bruits arrangés. Il faut nous faire des bruits arrangés, nous, pour que nous sommes partis, parce qu'on est tourés ici. Il n'y a pas à manger. Il y a beaucoup de mystiques. Il n'y a rien. Il n'y a rien ici. Donc, on est fatigué. Tous les camions, tu vois, on est s'asseoir ici depuis longtemps. On est là. Donc, les pays africains, nous sommes ensemble. Niger, Nigeria, c'est la même chose. L'autre
frontière Bénin, c'est la même chose. On ne peut pas parler avec les Français pour nous mélanger entre pays et pays pour faire des choses maintenant. Donc il faut nous faire plus arranger pour que laisser les frontières, tout le monde va parler. Rai shiru da Allah ana rage shautu. Voilà. Tells you. Depuis jusqu'à plus de 10 jours. Téléphone. 10, 10, 11, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 11 en français. Yes, 11. Oui. C'est ça. Ok. Merci. Ok. Merci beaucoup. Mata ya kai mu. An share muke ita ko? Tare ke bidiyon labari. Ai yan cibiyan nan suke da labarai. So we've heard from a Senegalese check who is also here at the border, and he's come all the way from Kano and heading back to Senegal. But he's stuck here at the border, and he has to go through Benin, Niger, Burkina Faso before he gets his final destination, which is Senegal. And he's been here for 11 days and counting. We don't know what the outcome is going to be, but who knows? We're waiting to see. And the fact is, everyone is affected by what's happening here at the borders. Nigeria and Niger are one, even though we speak different languages. But really, a bulk of Nigerians speak Hausa, which is one of the three major languages in Nigeria. We'll speak to more drivers to hear about how they are faring and what they have to say to ECOWAS. Za ka ɗaga murya, me sunanka? Sunana Ahmad. Kai ɗan ina ne? Ɗan Kebbi State. Me ya kawo ka? Aiki. Aikin me? Duki. Wurin kawo ne. Tukin me kake yi? Wani irin mota? Kamfani. Rika ba mu. Ka ɗaga muryanka. Kuma ka rika ba mu hankali. To ka ce kawai tuki mota kamfani kike nan ka shiru. Yanzu kana ina ne, me ya kawo ka nan? Yanzu na zo zan je Magama. Aka ce an rufe boda. Magama ko Nijar da Magama kai? dai. An rufe boda sai an saurara sai an buɗe. Amma ka san abin da ya sa aka rufe bodan? To, na dai ji abin da dalilin da aka ce ya sa aka rufe boda. Saboda rashin zaman lafiyan da ake tsammani tsakanin Nijar da rashin dalilin da ya sa aka rufe boda. Domin kiran da muke mu da gwamnatin Najeriya a matsayin mu na talakawan Najeriya. Wannan abin da ya shafi tsakanin gwamnati da gwamnati. To gwamnatin Najeriya ta duba a matsayin mu na talakawa, akwai mutanen da su fa bodan nan ita ce hanyar abincinsu tsakanin Nijar da Najeriya. Gwamnati muna kira ga gwamnatin Najeriya ta duba domin ita rufe ta taimaka ma talakawanta, domin talakawan Najeriya suna cikin wani hali akan rufe wannan boda. Domin muna kira ta duba halin talakawa, domin gwamnati ta talaka ce, domin talakawa su suka zaɓe ta, kuma talakawa take mulki. Duk abin da kake mulki ya kamata ka duba kukansa, domin mun kawo kukanmu ga gwamnati domin ta duba ta gani a matsayinmu na talakawa muna cikin wani yanayi akan rufe wannan boda, ta duba ta tausaya a dubi maslahar da za a duba a gyara a buɗe boda domin mu samu mu shiga. Domin tsaya wannan jama'a suna cikin wani hali, waɗansu da yawa kuɗin abincin su ya ƙare, ba su da jira su. Yanzu kana da aure? Yana da aure. Matan ka nawa, yaran ka nawa? Rana ɗaya wanda ba ku ɗaya. Yanzu a cikin aikin nan ne kake ciyar da su? Da ikon Okay, so Angodi. We've also heard from another driver who is heading to Jibia and is stuck here.
and is asking the Nigerian government. Like I said earlier, a lot of people think that Nigeria is responsible for the closure of the border, forgetting that Nigeria is also a state under ECOWAS, the larger ECOWAS that has imposed all of the sanctions on 15 member states, asking them to comply. Yet some are not complying. At least about 3 states who have openly declared partnership or support in solidarity with Niger. They haven't of course closed their borders, and their borders remain open between them and Niger. But for the few others, about 9 to 10 of them who have subscribed to the ECOWAS sanction, they are compelled, of course, by that sanction they've all agreed to close their borders, land and air borders to Niger until there's a restatement of the toppled President Mohamed Bazoum. Now, many people think that Nigeria is responsible for their suffering and are calling out to the government to please consider the poor masses. And he says that the masses are the reason why there's a government, and I agree 100%. Perhaps the government needs to put in more effort in helping average Nigerians understand what the ECOWAS sanctions are doing, the implication of it all, and why Nigeria has to comply with this sanction. We'll speak to two mob drivers here at the border to see what's going on with them. So we're here, and there are no more drivers willing to speak to us because, of course, they are tired. A lot of journalists have come to speak to them over the number of days they've been here. And only one thing, of course, will make them happy: the opening of the border for them to move on to their various destinations and also reunite with their families. For more of this information, which will be brought to you by Premium Times, please visit www.premiumtimesng.com, where we have stories on how the sanctions have affected the livelihoods of people living in border communities between Nigeria and Niger. I must say to you that what is happening here is quite new for a lot of people who live in border communities and are threatened. Their livelihoods are threatened by this closure of border because a lot of them are out of business already and have nothing to show for their existence in this part of the border. My name is Chiamaka Okafor, Premium Times.